So in the previous session, I guess we were discussing this topic on divergence, right? So we saw what is the importance of divergence. So basically, we started with what kind of measurements we can do for a vector fields, and in that area we saw two phenomena regarding flux and circulation. And with the concepts of flux and circulation, I tried to give you an idea regarding what is the concept of divergence also. So the flux is usually an entity which is performed on a certain region in the uh, vector field. Means you take a surface and you calculate the integration over that surface. But whereas divergence is usually calculated at every point, means at a point, and the divergence talks about how much entity or how much vector field is converging or diverging at a particular point, or what is the kind of flow you have around that particular point, right? So we have discussed it at I think at a greater lengths. So we even saw some examples and the importance of the divergence. I was also discussing about some interesting concept regarding the divergence of a point charge and how you need to view the divergence, right? So apart from divergence, there is another measure for vector fields, which is also a measure which is taken at every point in the space. Divergence lage prati point in the space daggara we try to take this measure. So this comes obviously you know what it is because you have studied it already, but I'm trying to give the physical significance of it once again. So it is a curl, but first of all, to understand the curl, say let me take a scenario here. Say there are two friends like this, and say one of the friend has said, "Hey buddy, yesterday I have rotated a ball on a thread." Okay, so Tanaki, say for example, his father has brought him a ball, okay, which is hanging on a thread or so, okay, and what he has done is he has rotated the ball. Means he has basically played with the ball, and his other friend is asking, so cool, you say you have rotated it. So in which direction did you rotate? Okay, did you rotate it horizontally or did you rotate it vertically? So usually we don't talk like that, but for the purpose of understanding and for the purpose of electromagnetic theory, let us say the other person have asked such a question. So how do you answer it? You can show him that yes, I have rotated it like this, or you can say him that yes, I have rotated it like this. So you can show the direction in which you have rotated easily with your hand gesture. So by your hand movement and all, you can easily say it. But say you are actually talking over a phone and uh, you have to give him a picture in which direction you have actually rotated. So rotation annadi usually ఏంటంటే we think rotation is a scalar, okay, but rotation is not a scalar. I say rotation is a vector. Okay, why it has to be a vector? It has to be a vector because there is always a direction to the rotation. Okay, so if you have to mention that నేను vertical గా తిప్పాను means you can see the animation that uh, here the person is moving the ball vertical, means horizontal. I can say maybe vertically, right? I can say this person is trying to move the ball or some kind of apparatus here is trying to move it horizontally. Okay, and the ball is actually moving in this plane, I can say, right? Or when you're moving like this, okay, that means you're moving, you're swinging it like this, right? So ante what I'm trying to say here is that rotation is usually is not a scalar. Okay, rotation is scalar to chepalemu. You need a vector because you need to mention, if you have to mention mathematically in which direction you are rotating, then you need to mention the rotation axis also. అంతే కదా, ఎందుకంటే if I say I'm rotating it like this, so basically I'm rotating it about this axis, అంతే కదా. Because if a ball is rotating like this, right, I'm rotating about this axis. If at all my rotation was like this, okay, then I'm actually rotating about this axis. So in order to mention any kind of rotational phenomena, we usually try to explain it with a rotation axis. Okay.
నువ్వేవరా దేనికి రా. Okay, so if you are trying to uh, rotate it, so you need a rotation axis. So as I was saying here, you can see. So rotation basically is a vector, and you need a rotation axis. So usually ఏంటంటే మీరు rotate చేసేటప్పుడు you can also rotate it in some random direction. Maybe you are rotating the object in this way. Then what is a rotation axis? And you can say you are rotating like this. So always the rotation axis will give you an information regarding which direction you are rotating. Say for example, you tell your friend that uh, so let us imagine a common coordinate system between you two. I'm sorry. So let us say you both know a coordinate system, and this is x and this is y and this was z. Okay, and you told your friend, so maybe your friend is also using the same coordinate system. Let us imagine for now. So you told your friend that I have rotated the ball, I have rotated the ball in x direction. So you have said to your friend that you have rotated the ball in x direction. What does that mean? అంటే ఏంటి మీనింగ్? So what does that mean? One second. One second, students.
All right, thank you for waiting, students. I think there was a disruption in the Google Meet for the other class, I guess. Right. So as I was saying previously, so the rotation axis is an important one. For any kind of rotation, we will be mentioning the rotation axis because rotation is not a scalar; it is a vector. So, for example, to understand that, say for example, your friend and you are both are having the same coordinate system, and say for example, you told your friend that I have rotated my ball along the. I mean, I have rotated this. I had make a rotation అంటే నేను ఒక rotation చేశాను. I did that rotation in x direction అన్నారు. So if you say you have done your rotation in x direction, what does that mean? In which plane you are actually rotating? Are you rotating ఏ plane లో rotate చేస్తున్నట్టు? Can anyone? Can anyone provide the answer? Why is it, sir? Yes, very good. So if you if you say that rotation is happening in x direction, x cap direction లో rotation జరుగుతుంది అని చెప్తే, that means you can easily understand, yes, maybe because you're saying he's saying the rotation axis is along x direction, probably is rotating about the x axis. So about the x axis and he is rotating in yz plane. Okay. In the same way, if he wants to say that this maybe looks like a vertical rotation, say he has to say that he has rotated it horizontally గా రొటేట్ చేశాను అని చెప్పాలనుకోండి, దెన్ ఇన్ విచ్ డైరెక్షన్ హీ విల్ బి మెన్షనింగ్, అప్పుడు ఏ డైరెక్షన్ అని చెప్పాలి? ఎనీవన్? Right, so you can see this is the rotation axis, z Let direction. So if you mention to a friend that there is a rotation in z direction, that means you're basically rotating your object in xy plane. So in the same way, for example, if you are rotating in some random direction like this, okay, then I can say the rotation axis will have three components, right? It can have x component, it can have y component, it can have z component. And the meaning ఏంటంటే your rotation. So when I say that a particular rotating vector is having three components, సో యూజువల్లీ వాట్ పీపుల్ థింక్ ఈస్ అది మూడు డైరెక్షన్స్లోనే రొటేట్ అయిపోతుందేమో అనుకుంటారు. కాదు. వాట్ ఇట్ డస్ మీన్ ఈస్ దట్ యు ఆర్ రొటేటింగ్ ద ఆబ్జెక్ట్ అట్ సర్టన్ యాంగిల్. ఓకే, అంటే ఏదో ఒక ర్యాండమ్ డైరెక్షన్లో రొటేట్ చేస్తున్నారు. అండ్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు నో దట్ డైరెక్షన్, యూ కెన్ సీ దట్ రొటేషన్ వెక్టర్. ఓకే, దట్ వెక్టర్ టెల్స్ యూ హౌ మచ్ the rotation is happening in a particular x direction and how much rotation is happening in a particular y direction and z direction. Okay, so this is how you need to understand rotation, because డైవర్జెన్స్ విచ్ వి సా ప్రీవియస్లీ, డైవర్జెన్స్ అన్నది ఏంటంటే ఒక పర్టికులర్ పాయింట్ చుట్టూరు ఒక వెక్టర్ యొక్క అవుట్ఫ్లో ఎంత ఉంది అన్నది క్యాలిక్యులేట్ చేసాం. ఎట్ ఎ పాయింట్, ఇఫ్ యూ టేక్ ఎ పాయింట్ అండ్ ఇఫ్ ఐ ట్రై టు క్యాలిక్యులేట్ వాట్ ఈస్ అ ఫ్లో అవుట్ ఆఫ్ దిస్ పాయింట్, okay, or how the vector field is behaving around that point, right? So when we did that, so అక్కడ మనకు వచ్చిన డైవర్జెన్స్ అన్నది ఇట్ వాజ్ అ స్కేలర్. సో డైవర్జెన్స్ ఆఫ్ వెక్టర్ ఫీల్డ్ వాజ్ అ స్కేలర్ basically. So either it was positive number or it was a negative number or it was a zero. So depending upon the value we got, we could decide that what is the nature of the vector field around that particular point. In the same way, if I want to see around a point, ఏదైనా ఒక పాయింట్ చుట్టూరు, if I try to ask you, right? So let us say if I take a point and if I try to ask you around this point, okay, how the vector field is behaving, or is there any circulating effect around the vector field? ఈ పాయింట్ చుట్టూరు వెక్టర్ ఫీల్డ్స్కి ఏమన్నా సర్క్యులేటింగ్ బిహేవియర్ ఉందా లేదా? So whenever I try to ask that, is there any rotating kind of effect for a vector field around about a point, ఒక పాయింట్ చుట్టూరు రొటేటింగ్ ఎఫెక్ట్ ఏమైనా ఉందా అని అడిగినప్పుడు, because it is a rotation, okay, then you need to mention it with a vector, right? అందుకనే ఏంటంటే whenever, because curl usually talks about how much circulation is happening about a point, and curl is a vector. Why do you have to describe it with a vector? అంటే వెక్టర్ తో డిస్క్రైబ్ చేయాల్సిన అవసరం ఎందుకు వచ్చింది అంటే, బికాస్ రొటేషన్, ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ రొటేషన్ ఫినామినస్, అంటే ఒక పాయింట్ చుట్టూరు వెక్టర్ ఫీల్డ్ కి సర్క్యులేట్ ఆర్ రొటేట్ చేసే గుణం ఉంది, రైట్? ఇట్ హ్యాస్ సచ్ కైండ్ ఆఫ్ ఫినామినా అరౌండ్ దట్ పాయింట్ అని అన్నప్పుడు,
అవునా ఈ పాయింట్ చుట్టూరు వెక్టర్ ఫీల్డ్ రొటేట్ చేయగలిగే టాలెంట్ ఉందా, అయితే ఎటు రొటేట్ చేస్తుంది అని అడగవచ్చు నేను. సో దట్ ఈస్ వై the direction of rotation is also important. So the curl always is a vector, okay, whereas the divergence is a scalar, okay. So that is the reason behind choosing a vector for measurement of rotation. సో ఇక్కడ చూడండి కర్ల్ కూడా ఎట్లా ఐడెంటిఫై చేస్తాము అంటే, సో దిస్ కర్ల్ is basically defined as a vector like this, okay. As I was saying in the previous class, in the previous class లో నేను మీకు ఒక చెప్పాను దట్ del dot a bar అంటే the expression was like this: dou ax by dou x plus dou ay by dou y plus dou az by dou z అని. And I told you that this expression అంటే divergence of a vector, so this is del operator basically. Del operator అంటే it is the operator is nothing but dou by dou x times of x cap, dou by dou y times of y cap plus dou by dou times of z cap. So it is just like you have a differentiation operator on a function df and rastam. D square of a d cube of f and you're taking third derivative on the function f. So in the same way, this is also an operator or a derivative operator where the vectors, whereas you can say it is a vectorial derivative operator. And once you operate it on a vector a bar, you get this. Usually ఏమనుకుంటారంటే ఇలా రాసాం కాబట్టి ఈ ఫార్ములా వచ్చింది అనుకుంటారు, but that is not true. As I was saying in the previous class that this formula we actually get it from that expression that limit delta tends to delta v tends to 0 surface integral of a bar dot ds bar divided by delta v. ఆ ఫార్ములా నుంచి డిరైవ్ చేస్తే ఎక్స్ప్రెషన్ వస్తుంది. And that expression tells you that how much divergence is happening at a particular point. But this expression can also be ప్రతిసారి ఇట్లా డెరివేటివ్ రాయలేం కాబట్టి దీన్ని simply you can represent it as a dot product between the del operator and a bar vector, because it looks like that, because a bar అంటే vector అంటే is nothing but ax times of x cap plus ay times of y cap plus az times of z cap and రాయొచ్చు కాబట్టి it looks like, though this is not a vector kind of thing, but you can think, if you think of it as a differential vector, then you can see it simply looks like a dot product between these two vectors. So అందుకని usually what we do is we choose a notation like this whenever we have to write this thing instead of writing this big thing, because this thing is only in Cartesian. ఒకవేళ if you solve the same limit in cylindrical or spherical coordinate system, you get a formula which is in spherical and cylindrical. సో అట్లా ప్రతిదానికి ఒక ఫార్ములా రాసుకునే బదులు దాన్ని సింపుల్గా ఇట్లా రిప్రజెంట్ చేసుకుంటాం. అట్లానే కర్ల్ను కూడా ఏంటంటే వెన్ యూ టేక్ కర్ల్ ఆఫ్ ఎ వెక్టర్ ఫీల్డ్, we represent it as a cross product between the del operator and the vector field. And when you do a cross product, you basically get a vector. In fact, we'll get a vector because the vector field, curl talks about a rotation about a particular point, so it should be a vector, right? So that is what I was trying to say. But anyways, we'll try to see why we are doing a curl operation ikkada, okay? అంటే కర్ల్ ఆఫ్ వెక్టర్ ఫీల్డ్ లాగా ఎందుకు వచ్చింది, ఓకే? కర్ల్ కదా, క్రాస్ ప్రొడక్ట్ ఆఫ్, అంటే ఇంతకుముందు డాట్ ప్రొడక్ట్ వస్తే ఈసారి క్రాస్ ప్రొడక్ట్ ఎందుకు వచ్చింది అన్నది విల్ ట్రై టు అండర్స్టాండ్, ఓకే? సో ఐ వాజ్ మెన్షనింగ్, సో ఏదైనా ఒక పర్టికులర్ పాయింట్ చుట్టూరు ఒక వెక్టర్ ఫీల్డ్కి రొటేటింగ్ బిహేవియర్ ఉందా లేదా అని తెలియాలి అంటే ఏం చేస్తాం? ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్, సో ఏదో ఒక పాయింట్ చూస్ చేసుకున్నాను ఇన్ దిస్ 3-dimensional స్పేస్ అబౌట్ దిస్ పాయింట్. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్, ఇఫ్ ఐ వాంట్ టు నో ఈ పాయింట్ చుట్టూరు ఇస్ దర్ ఎనీ సర్క్యులేటింగ్ బిహేవియర్ అని తెలియాలి అంటే there are 3 ways in which circulation can happen, right? So either you can have circulation in x direction, right? So this is x, y and z అనుకుంటే maybe your vector field is circulating in x in yz plane, అంటే yz plane లో circulating జరుగుతుంటే then you can have a rotation effect in x cap direction. Or maybe your vector field is actually having a rotating effect in xz plane, then you can have rotation in y direction. Maybe you have a rotatory effect in xy plane, అంటే ఆ పాయింట్ చుట్టూరు వెక్టర్ ఫీల్డ్స్ xy plane లో తిరుగుతూ ఉంటే అప్పుడు దానివల్ల ఏంటంటే యూ హ్యావ్ ఎ రొటేషన్ ఎఫెక్ట్ ఇన్ z డైరెక్షన్, రైట్? సో అంటే నీకేంటంటే యూ కెన్ హ్యావ్ ద కాంపోనెంట్స్ ఆఫ్ రొటేషన్ ఇన్ ఎక్స్, వై అండ్ జెడ్ డైరెక్షన్స్, వచ్చి 3 డైరెక్షన్స్లో కూడా ఉండొచ్చు. సో నేనేం చేస్తానంటే ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ డైరెక్ట్లీ క్యాలిక్యులేటింగ్, అంటే మేబీ నాకేంటంటే ఈ పాయింట్ చుట్టూరు మేబీ ద వెక్టర్ ఫీల్డ్ ఇస్ రొటేటింగ్ లైక్ దిస్, ఓకే? దానివల్ల దానికి కర్ల్ ఈ డైరెక్షన్ అంటే రొటేషన్ ఈ డైరెక్షన్ ఉన్నది అని నేను చెప్పొచ్చు. అంటే అబౌట్ దట్ పాయింట్ ద వెక్టర్ ఫీల్డ్ ఇస్ రొటేటింగ్ లైక్ దట్ అని చెప్పొచ్చు.
So in order to find that, first of all, because it can have three components, I'll try to find what is the rotation in x direction and what is the rotation in y direction and what is the rotation in z direction. So once I get the rotation in x direction, so x direction and the rotation vachindho chusi into x cap, this is the rotation in x direction, and I will see how much rotation I am getting in y direction, and I will see how much rotation I am getting in z direction. So this answer basically gives me the total rotation, right? The total rotation about a point. ఒక పాయింట్ చుట్టూరు ఎంత రొటేషన్ ఆర్ సర్క్యులేషన్ అన్న కరెక్ట్గా అయితే అబౌట్ ఎ పాయింట్ హౌ మచ్ సర్క్యులేషన్ ఇస్ దేర్ అబౌట్ పర్టికులర్ పాయింట్ అని నాకు తెలుస్తుంది. సో ఇలా వచ్చిన వెక్టర్ నే మనం ఏంటంటే వీఆర్ రిప్రజెంటింగ్ ఇట్ యాజ్ ఎ కర్ల్ ఆఫ్ ఏ బార్ అని రిప్రజెంట్ చేస్తున్నాం. ఎందుకంటే డెల్ క్రాస్ ఆఫ్ ఏ బార్ అని రిప్రజెంట్ చేస్తున్నాం. ఇలా రిప్రజెంట్ చేయాల్సిన అవసరం ఎందుకు వచ్చిందో యూ విల్ అండర్స్టాండ్ ఇన్ ఎ ఫ్యూ మినిట్స్, బట్ యూ అండర్స్టూడ్ దట్ హౌ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు అబ్టైన్ దిస్ కర్ల్ ఎక్స్ప్రెషన్. సో కర్ల్ తీసుకురావడానికి ఏంటంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ యూ బ్రేక్ ఇట్ ఇంటూ components. First you find the one component and what is the rotation in one direction ani, ఆ తర్వాత you find the rotation in other directions also, like first you find maybe z direction, then you find x, and then you y. So let us imagine, say you want to find the rotation in a particular direction, say ఒక direction choose చేసుకుందాం. Okay, say I want to find the rotation in z direction. So z direction లో rotation ఎంత ఉంది క్యాలిక్యులేట్ చేయాలనుకుంటాను ఒక పాయింట్ చుట్టూరు. సో నేనేం చేస్తానంటే ఆ పాయింట్ చుట్టూరు ఒక చిన్న పాత్ చూస్ చేసుకుంటాను. ఐ విల్ చూస్ ఎ పాత్ విచ్ ఈస్ ఇన్ xy plane. సో దిస్ పాత్ ఈస్ ఇన్ xy plane, అంటే is not in the xy plane, but it is parallel to xy plane, I can say. సో అలాంటి పాత్ ఒకటి చూస్ చేసుకుని ఈ పాత్ మీద ఏం చేస్తానంటే ఐ విల్ క్యాలిక్యులేట్ వాట్ ఈస్ ద వెక్టర్స్ సర్క్యులేషన్, వెక్టర్ యొక్క సర్క్యులేషన్ ఎంత ఉందని చూస్తాను. అంతే కదా, ఇంతకు ముందు ఏదైనా ఒక వెక్టర్ ఫీల్డ్ తిరుగుతుందా లేదా అన్నది మనం ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేయొచ్చు అని చెప్పానంటే యూ హ్యావ్ టు యాడ్ ఆల్ ద టాంజెన్షియల్ కాంపోనెంట్స్ ఆర్ ద యావరేజ్ టాంజెన్షియల్ కాంపోనెంట్ ఆన్ ద పాత్. సో దట్ ఈస్ వాట్ వీఆర్ కాలింగ్ ఏ సర్క్యులేషన్. సో ఆ సర్క్యులేషన్ అంతా యాడ్ చేసినప్పుడు ఒకవేళ ఇది ఒక ఫైనైట్ నెంబర్ వచ్చింది అనుకోండి, ఇఫ్ ఇట్ వాజ్ ఎ పాజిటివ్ నెంబర్ దట్ మీన్స్ దెర్ ఇస్ అ సర్క్యులేషన్ ఇన్ జెడ్ డైరెక్షన్. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ అ నెగిటివ్ దట్ మీన్స్ ఇట్ ఈస్ అ నెగిటివ్ జెడ్ డైరెక్షన్. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ జీరో దట్ మీన్స్ దెర్ ఇస్ నో సర్క్యులేషన్. అంతే కదా. అయితే నాకేంటంటే బికాస్ వాట్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు డూ ఇస్ యాజ్ ఐ వాంట్ ద సర్క్యులేషన్ ఎట్ దిస్ పాయింట్, నాకేంటంటే పాయింట్ దగ్గర కావాలి అంతేగాని పాయింట్ చుట్టూరు ఉన్న పాత్ మీద కాదు. సో ఇఫ్ ఐ అటాచ్ ఎనీ సర్ఫేస్ టు దిస్ పాత్, ఈ పాత్కి ఒక సర్ఫేస్ అటాచ్ చేశాను అనుకోండి, అండ్ వాట్ ఐ విల్ డూ ఇస్ ఇఫ్ ఐ టేక్ దట్ సర్ఫేస్, ఇఫ్ ఐ డివైడ్ ద హోల్ థింగ్ బై సర్ఫేస్, నార్మలైజ్ ఇట్ బై ద సర్ఫేస్, and I take limit delta s tends to 0, what happens? సో ఈ సర్ఫేస్ ని ఏరియాని జీరోకి టర్న్ చేసే కొద్దీ ఏంటి అంటే యూ బేసిక్లీ ఎండ్ అప్ ఎట్ దిస్ పాయింట్. అంతే కదా. సో యూఆర్ క్రషింగ్ దట్ పాత్, ఆ సర్ఫేస్ ని క్రష్ చేసుకుంటూ వెళ్తుంటే స్లోలీ యూ విల్ బి ఫాలోయింగ్ ఇన్ టు దట్ పాయింట్. సో when I take limit delta s tends to 0, I basically end up with the curl, or I'm saying the rotation or circulation in z direction. Z direction లో సర్క్యులేషన్ వస్తుంది. సో ఇన్ ద సేమ్ వే, అంటే ఇక్కడ నేను చూస్ చేసుకున్న సర్ఫేస్ ఏంటి అంటే ది సర్ఫేస్ ఈస్ ప్యారలల్ టు xy plane basically. So if I want the rotation along x direction, right, so then we have to take limit delta s tends to 0. We have to take a path which is in what region, a region lo na తీసుకోవాలి, because if it was x, right, then you have to choose your surface such that it is in yz plane. Okay, anyways, so to give you a better understanding, okay, let me choose an example to explain how you get this answer. Okay, so you know that the definition of curl is like this. Usually two vectors ఉన్నాయనుకోండి, a bar b bar అని. ఓకే, వాటి కర్ల్ ఎట్లా రాస్తారు? ఇక్కడ ax కాంపోనెంట్, ay కాంపోనెంట్, az కాంపోనెంట్, ఇక్కడ bx కాంపోనెంట్, by bz కాంపోనెంట్ తీసుకుని కర్ల్ చేస్తారు. ఇక్కడ చూడండి, కర్ల్ ఆఫ్ డెల్ ఆపరేటర్ అంటే ఏంటి? డెల్ ఆపరేటర్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ డో బై డో ఎక్స్ ఆఫ్ x cap plus dou by dou y of y cap plus dou by dou z of z cap. So in the same way, just like you do a cross product, ఇక్కడ కూడా అలాగే క్రాస్ ప్రొడక్ట్ ఆఫ్ ఏ కర్ల్ అండ్ అంటే ఒక డెల్ ఆపరేటర్ అండ్ ఏ బార్ తీసుకుంటే ఇట్లా వస్తుంది. అంతే కదా. అండ్ ఇన్ఫాక్ట్ దిస్ ఈస్ ద డెఫినేషన్ విచ్ వీ గెట్, రైట్. అఫ్ కోర్స్ ఈ డెఫినేషన్ ఎలా వచ్చేసింది సార్? ఇది కర్ల్కి ఈ డెఫినేషన్ మాకు తెలుసు, బట్ హౌ డిడ్ యూ గెట్ దిస్ డెఫినేషన్, రైట్? I say that you get this definition by solving this line integrals. Okay, but let me show you that. Okay, even though the proof is not necessary now, but I want to give you the proof because it gives you perspective on understanding what curl is really about. Okay, so let me take a scenario here.
సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యూజువల్గా ఏంటంటే మీరు ఎప్పుడైనా మీ విలేజ్లో అక్కడ కొన్ని పాయింట్స్ కానీ లేకపోతే లేక్స్ లాంటివి ఉన్నా, ఓకే. సో if you or for example if you go to your concerned temples or anywhere, say if there is some pond or like lake there, and say there is a leaf that is sitting on the top of the pond, okay, and sometimes you see that the leaves will be circulating, okay, ఇట్లా whirl అవుతుంది అంటే they will be going round and round, right? So let us try to understand here ఒక సినారియో తీసుకుందాము. Say this is x axis అంటే xy ప్లేన్ లో ఎవ్రీవేర్ దేర్ ఇస్ వాటర్, ఓకే. xy ప్లేన్ లో వాటర్ ఉంది అండ్ మీరు యు ఆర్ సిట్టింగ్ ఆన్ ద జెడ్ యాక్సిస్ అండ్ యు ఆర్ సీయింగ్ ఎ లీఫ్ దట్ ఈస్ ఇన్ ద xy ప్లేన్, ఓకే. వాటర్ పైన ఒక లీఫ్ ఉంది xy ప్లేన్ మీద అండ్ యు ఆర్ ట్రైయింగ్ టు సీ ఇట్, okay. So let us imagine that this is the వాటర్ సర్ఫేస్ అండ్ ఇట్లా వాటర్ సర్ఫేస్ ఉంది, ఓకే. సో ఇక్కడ అంతా వాటర్ ఉంది. ఈ వాటర్ పైన ఏంటి అంటే ఏదో చిన్న చిన్న లీఫ్ ఏదో అలా దాని మీద పడింది, ఓకే. అండ్ వాట్ యూఆర్ డూయింగ్ ఈజ్ యువర్ జెడ్ యాక్సిస్ ఇస్ బేసిక్లీ లైక్ దిస్. సో యూఆర్ లుకింగ్ ఫ్రమ్ ద టాప్ వ్యూ అంటే పైనుంచి వస్తున్నాం, ఓకే. సో యూఆర్ లుకింగ్ ఫ్రమ్ ద జెడ్ యాక్సిస్ అంటే ఎందుకు అలా అంటే సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ దిస్ లీఫ్ ఈస్ రొటేటింగ్, ఈ లీఫ్ ఇట్లా రొటేట్ అవుతుంది అనుకోండి, దట్ మీన్స్ ద డైరెక్షన్ ఆఫ్ రొటేషన్ ఇస్ యాక్చువల్లీ ఇన్ ద డైరెక్షన్ ఆఫ్ జెడ్, అంతే కదా. సో అందుకని you are looking from the top and you are trying to see whether this leaf is rotating or not, okay. And for mathematical purposes, okay, for the mathematical purposes, let me imagine that the leaf is infinitesimally small, okay. యూజువల్ గా మనం చూసే లీవ్స్ ఏంటి అంటే అవేమీ ఇన్ఫినిటెసిమల్ గా స్మాల్ గా ఉండవు, దే విల్ హ్యావ్ ఎ ఫైనైట్ ఏరియా, అంతే కదా. లీఫ్ అంటే మినిమం కొంత సైజులో ఉంటుంది. బట్ లెట్ మీ టేక్ ఫర్ ద సినారియో ఆఫ్ అండర్స్టాండ్ బట్ డిరైవింగ్ ద ప్రూఫ్, లెట్ మీ టేక్ దిస్ లీఫ్ యాజ్ ఇన్ఫినిటెసిమల్లీ స్మాల్. అంటే ఇన్ఫినిటెసిమల్లీ స్మాల్ అంటే ఏంటి సార్ మీ ఉద్దేశం అంటే దట్ మీన్స్ ద లీఫ్ ఈస్ సో స్మాల్ దట్ ఆల్మోస్ట్ ఇట్ ఈస్ the vector field everywhere there is uniform. We'll see what they mean by uniform there, okay. సో ఇక్కడ అంటే అదే లీఫ్ ని నేను టాప్ వ్యూ లో పైనుంచి వస్తుంటే ఇట్ లుక్స్ లైక్ దిస్, అంతే కదా. XY ప్లేన్ లో ఇక్కడ అంతా వాటర్ ఉంది, ఆ వాటర్ లో లీఫ్ ఉన్నట్టుగా కనిపిస్తుంది. సో ఇప్పుడు ఈ లీఫ్ తిరగాలంటే ఇఫ్ ఇట్ హ్యాస్ టు టర్న్, వాట్ ఇట్ హ్యాస్ టు నీడ్, ఓకే. ఇఫ్ ఇట్ హ్యాస్ టు టర్న్ ఇలా రొటేట్ అవ్వాలి అంటే ఆ డైరెక్షన్ లో తిప్పే వాటర్ కి వెలాసిటీ ఉండాలి, అంతే కదా. సో వెన్ కెన్ ఏ వాటర్ విచ్ ఇస్ ట్రావెలింగ్ విత్ సమ్ వెలాసిటీ కెన్ యాక్చువల్లీ మూవ్ దిస్ లీఫ్, ఈ లీఫ్ ని ఎప్పుడు కదిలించగలదు వాటర్ అన్నది చూద్దాం, ఓకే. సో బికాస్ యూ కెన్ హ్యావ్ మీన్స్ యూ కెన్ హ్యావ్ say for example at every point here you can define the velocity of water in some direction, ఏదో డైరెక్షన్ లో వెలాసిటీ ఉందనుకోండి. ఒకవేళ ఇక్కడ వెలాసిటీ ఆఫ్ వాటర్ డైరెక్షన్స్ ఇట్లా ఉన్నాయనుకోండి, then this water can actually rotate this leaf, ఈ లీఫ్ ని రొటేట్ చేసే ఛాన్స్ ఉంది, రైట్. సో లెట్ us see what mathematically how can this leaf rotate, okay. But let me imagine, so I'm trying to calculate what is the circulation in z direction. Let me imagine the dimension of the leaf is very small, okay. So if this ఈ పాయింట్ ఏంటంటే x కామా obviously this y axis కాబట్టి, so this is some x axis and ఈ పాయింట్ అన్న say some x comma y comma 0, but this point is x comma y plus dy comma 0 అంటే సమ్ అడిషనల్ అంటే ఈ లెంగ్త్ dy అంటే y డైరెక్షన్ లో లీఫ్ లెంగ్త్ dy అనుకుంటున్నాను, x డైరెక్షన్ లో దాని డైమెన్షన్ dx అనుకుంటున్నాను, అండ్ ఐ కెన్ సే దట్ dx అండ్ dy ఆర్ ఆల్మోస్ట్ 0, ఓకే. సో దే ఆర్ వెరీ స్మాల్ అంటే అంత చిన్న లీఫ్ అనుకుందాం, ఓకే. బట్ సే యూ కెన్ సీ దట్, okay. So this point is basically x comma y comma 0, but this point is x plus dx comma y comma 0, okay. So if you think about this, okay, so ఇలాంటి ఒక లీఫ్ తీసుకున్నప్పుడు ఇది రొటేట్ అవుతుందా లేదా అని అడిగితే, సో లెట్ మీ పుట్ సమ్ వెలాసిటీస్ హియర్, ఓకే. సో అంటే ఇక్కడ నేను బికాస్ ఐఎమ్ టేకింగ్ ఏ వెలాసిటీ వెక్టర్ అంటే ఈ పాయింట్ దగ్గర, సో లెట్ us imagine that there is a velocity vector for the water which is pointing in this direction, okay. Vx కాంపోనెంట్ ఉంది సార్, Vx ఎందుకు ఉండాలి, మేబీ దేర్ కెన్ బి Vy ఆల్సో కదా అంటే, యా దేర్ కెన్ బి Vy వెలాసిటీ ఆల్సో, బట్ ఐ డోంట్ కేర్ అబౌట్ దిస్ Vy కాంపోనెంట్ రైట్ నౌ, okay. Let us see అది ఎట్లా చూస్తాను అన్నది. సో at this point say for example there is an x component which is pulling in this direction. So now సో ఇక్కడే కాదు ఇటువైపు కూడా దేర్ కెన్ బి వెలాసిటీ వెక్టర్ విచ్ ఇస్ పాయింటింగ్ ఇన్ x డైరెక్షన్, రైట్. సో ఇక్కడ ఉండే వెలాసిటీ వెక్టర్ ని ఐ కెన్ రైట్ ఇట్ లైక్ దిస్, ఇట్లా రాయొచ్చు అంటున్నాను. ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది సార్ ఇది అంటే, యు గెట్ ఇట్ ఫ్రమ్ దిస్ ఈక్వేషన్,
Okay, because the velocity at every point can be a function of x comma y comma z. Okay, so velocity in x direction can be a function of x comma y comma z. So say for example, if you ask me what is the derivative of this velocity in x direction with respect to y, it is nothing but limit dy tends to 0, velocity at a small increment in y direction. And the partial derivatives low if you try to take, because if the velocity is both function of x comma y and you want to take only partial derivative with respect to y తోనే partial derivative తీసుకోవాలనుకున్నారనుకోండి, మనం partial derivatives నేర్చుకున్నప్పుడు ఏం చెప్తారు, x ని ఫిక్స్ చేసి, సో యూ ఫిక్స్ ద వాల్యూ ఆఫ్ ఎక్స్ అంటే ఎక్స్ని ఫిక్స్ చేసి వైని కొంత ఇంక్రిమెంట్ చేస్తాం. సో వైని ఇంక్రిమెంట్ చేసినప్పుడు అక్కడ వైకి అంటే వై ఇంక్రిమెంట్ చేశాక ఆ పాయింట్ దగ్గర what is the velocity you have in x direction and what is the velocity you have at the initial point. You subtract these two and you divide it by dy, and then you take limit dy tends to 0 to give you the derivative, right? So as this limit, because as the dy is very small, I can approximately say that dou v by dou vx dou vx by dou y is nothing but v of x comma y plus dy minus vx of x comma y divided by dy. So I can bring this dy to the other side and I can bring this vx also onto this side. So అలా తీసుకొస్తే నాకు what is the velocity in x direction at a dy increment, అంటే ఒక dy ఇంక్రిమెంట్ y డైరెక్షన్ లో ఇంక్రిమెంట్ చేస్తే అక్కడ వెలాసిటీ ఏమవుతుంది అంటే ఇనిషియల్ గా x కామా y అనే పాయింట్ దగ్గర ఉన్న వెలాసిటీకి నువ్వేం చేయాలి అంటే నువ్వు ఎంత ఎక్స్ట్రా నడుస్తున్నావు, ఒక dy అనే యూనిట్స్ నడుస్తున్నావు ఆ డైరెక్షన్ లో, ఇఫ్ యూ నో ద డెరివేటివ్ ఆఫ్ ద వెలాసిటీ ఇన్ దట్ డైరెక్షన్, then you can multiply it and you can add it, you get the velocity here, right? So this makes some sense, right? అంటే ఇక్కడ నాకు వెలాసిటీ తెలుసు అనుకోండి, ఇక్కడ వెలాసిటీ ఎంత అంటే దీనికంటే ఇక్కడ అంత ఎక్కువ ఉంటుంది అంటే it is nothing but given by the additional distance you are traveling and how much change in velocity you are getting in that direction. So అది మల్టిప్లై చేసి యాడ్ చేస్తే you get the velocity at this location. So you can also prove it from this derivative equation also. సో అట్లాగే నాకు ఈ పాయింట్ దగ్గర ఎక్స్ డైరెక్షన్ లో వెలాసిటీ వచ్చింది. అట్లానే యాజ్ ఐ వాస్ సేయింగ్ బిఫోర్, దేర్ కెన్ బి వై డైరెక్షన్ లో కూడా వెలాసిటీ ఉండొచ్చు. కాబట్టి అట్ దిస్ పాయింట్ మేబీ దేర్ ఇస్ అ వెలాసిటీ ఇన్ దిస్ డైరెక్షన్. ఓకే, వివై డైరెక్షన్ లో వెలాసిటీ అలా ఉండొచ్చు. బట్ వాట్ ఈస్ అ వెలాసిటీ ఆన్ ద అదర్ డైరెక్షన్ అంటే, సో ఇక్కడ వెలాసిటీ వివై కాబట్టి నువ్వు ఈ డైరెక్షన్ లో సే యూఆర్ వాకింగ్ డిఎక్స్ యూనిట్స్, సో డిఎక్స్ యూనిట్స్ నడుస్తున్నావు కాబట్టి అక్కడున్న వెలాసిటీ కంటే డిఎక్స్ యూనిట్స్ నడిచావు ఆ డైరెక్షన్ లో. ఇఫ్ ద వెలాసిటీ వాస్ చేంజింగ్ at a rate of dvy by dx, then simply the velocity after a distance dx is nothing but vy plus dou vy by dx into dx, అంతే కదా. సో దట్ మేక్ సెన్స్. సో నాకేంటంటే ఓవరాల్ గా నేను ఇక్కడ ఏం చేశానంటే ఈ లీఫ్ చుట్టూరు ఆర్ ఇన్ఫినిటెసిమల్లీ స్మాల్ లీఫ్ చుట్టూరు వెలాసిటీ డైరెక్షన్స్ అన్ని ఇండికేట్ చేశాను. నౌ ఇఫ్ ఐ వాంట్ టు క్యాలిక్యులేట్ వాట్ ఈస్ ద సర్క్యులేషన్ దట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ in this direction, say for example I want to calculate what is the circulation that is happening in this direction, ఈ డైరెక్షన్ లో ఎంత సర్క్యులేషన్ అవుతుంది అనేది క్యాలిక్యులేట్ చేయాలనుకుంటున్నా, రైట్? సో లెట్ మీ చూస్ ఎ పాత్ విచ్ ఇస్ ఆల్సో లైక్ దిస్ స్క్వేర్ కైండ్ ఆఫ్ పాత్. ఓకే, సో ఈ పాత్ చూస్ చేసుకున్నప్పుడు వెన్ ఐఎమ్ వాకింగ్ ఇన్ దిస్ పాత్, ఈ డైరెక్షన్ లో నడుస్తున్నప్పుడు ద వెలాసిటీ అండ్ ద డైరెక్షన్ ఇన్ విచ్ ఐఎమ్ వాకింగ్ ఇస్ సేమ్. సో ఇక్కడ మొత్తం 4 పాత్స్ ఉన్నాయి నాన్న, యూ కెన్ సీ దెర్ ఆర్ 4 పాత్స్ హియర్. సో ద టోటల్ సర్క్యులేషన్ ఆఫ్ దిస్ వెలాసిటీ వెక్టర్, ఓకే, ఎంత ఈ ప్లేన్ లో ఈ సర్క్యులేషన్ ఎంతో నాకు కావాలి. సో ఈ సర్క్యులేషన్ ఎంతో వచ్చాక నేను ఏం చేస్తానంటే ఓవరాల్ గా ఐ విల్ డివైడ్ ఇట్ బై ద ఏరియా ఆఫ్ దిస్ పాత్ ఐఎమ్ చూసింగ్. ఈ పాత్ ఏరియా ఎంత అంటే నథింగ్ బట్ డిఎక్స్ డివై. దెన్ ఐ విల్ టేక్ లిమిట్ డెల్టా ఎస్ టెండ్స్ టు 0, దెన్ ఐ విల్ గెట్ ద కర్ల్ అరౌండ్ దట్ పాయింట్. ఆ పాయింట్ దగ్గర అంటే ఈ సెంటర్ లీఫ్ దగ్గర సెంటర్ పాయింట్ కి ఎంత కర్ల్ ఉన్నదేనా నాకు తెలుస్తుంది. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇఫ్ ఐ హ్యావ్ టు డూ ద ఇంటిగ్రేషన్ ఓవర్ దిస్ లూప్, ఈ లూప్ ఏంటి అంటే బికాస్ దెర్ ఆర్ 4 పాత్స్ అండ్ ఇఫ్ యూ సీ whenever I'm walking here, నేను ఏ డైరెక్షన్ లో అయితే నడుస్తున్నానో ఫీల్డ్ కూడా అదే డైరెక్షన్ లో ఉంది. సో ద డాట్ ప్రొడక్ట్ సింప్లీ బికమ్స్ ప్రొడక్ట్. సో ఆన్ ద ఫస్ట్ వన్, ఆన్ ద ఫస్ట్ పాత్ ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ vx into the length I'm walking, ఎంత లెంగ్త్ వాక్ చేస్తున్నాను. సో బికాస్ దిస్ ఇస్ dx and this is dy, okay, so I'm walking dx length. And after that here you can see as I'm walking I have the velocity there as dou vy by dou x into dx టైమ్స్ ఎంత లెంగ్త్ నడుస్తున్నాను అంటే dy అనే లెంగ్త్ నడుస్తున్నాను. బట్ హియర్ ఇఫ్ యూ సీ నేను ఏ డైరెక్షన్ లో అయితే నడుస్తున్నానో ద ఫీల్డ్ ఆపోజిట్ డైరెక్షన్ లో ఉంది, వెలాసిటీ ఆపోజిట్ డైరెక్షన్ లో ఉంది. సో ద ప్రొడక్ట్ విల్ బి నెగిటివ్. సో యూ గెట్ vx ప్లస్ dou vy by dou x dy టైమ్స్ dx.
and here also as you're walking the velocity is in opposite direction, so you get a vy times of the length is dy. So this is the total integration answer. సో ఇందులో చూస్తే మీకు vx vy dy vx dx అండ్ vy dy క్యాన్సిల్ అయిపోతాయి. ఇవన్నీ క్యాన్సిల్ అయిపోయి మిగిలిపోయేది ఏంటి అంటే the only thing you will be left with is this number. Okay, so you'll be left with this number. So you'll be left with dou vy by dou x minus dou x by dou vy by dou y times of dx dy అని మిగులుతుంది మొత్తం సబ్ట్రాక్ట్ చేస్తే. So when you see this number, అంటే this is the circulation you have at that particular point, ఇంకా రాలేదు ఆ పర్టికులర్ పాయింట్ దగ్గర కావాలంటే ఏం చేయాలి, దాన్ని నేను టోటల్ ఏరియాతో డివైడ్ చేయాలి, which I divided by dx dy, and I'll take limit dx dy tends to 0. So here dx dy cancel అయిపోతే ఓవరాల్ గా నాకు వచ్చే ఆన్సర్ ఏంటంటే this is the answer I will get. Okay, అంటే this is the curl or this is the circulation in z direction. ఇది z direction లో ఉండే circulation. Okay, similarly I can think the leaf was in yz plane, or I can think the leaf was in zy plane, and I can calculate the circulation. Then I get the circulations in other directions like this. But let us try to understand the answer which I got here. ఈ ప్రూఫ్ అంతా చెప్పింది ఎందుకంటే to give you an understanding about this answer which we got here. Okay, సో ఇక్కడ చూడండి, అంటే z డైరెక్షన్ లో ఈ లీఫ్ తిరగాలి అంటే నేను ఏమంటున్నానంటే, సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ ద వెలాసిటీ ఈజ్ నాట్ చేంజింగ్, సో ఇలా అనుకుందాం. ఓకే, x డైరెక్షన్ లో if the field was like this everywhere, say for example the velocity doesn't have any what do you say y component, ఎక్కడ వాటర్ కి y డైరెక్షన్ లో అసలు వాటర్ లేదు, అంత వాటర్ అంతా ఇది x డైరెక్షన్ లోనే మూవ్ అవుతుంది. ఓకే, ఇలాంటి సినారియోలో ఇఫ్ యూ టేక్ ఎ స్మాల్ ds ఏరియా లైక్ దిస్, అండ్ ఇఫ్ యూ ఆస్క్ మీ వాట్ ఈస్ ద సర్క్యులేషన్ హియర్, అంటే ఒక లీఫ్ మీద ఎంత సర్క్యులేషన్ ఉందని అడిగారు అనుకోండి, then I can see that there will not be any rotating effect here. ఎందుకు ఉండదు అంటే you can simply say that because ఇక్కడ ఎంత velocity vector ఉందో, here whatever the velocity vector is there, ఇక్కడ కూడా అదే velocity vector ఉంది, అంటే basically the dou vy by dou x is going to become 0. And in the same way, for example, in the y direction also, let us imagine there is a field like this. Okay, and it is also not changing with x direction లో చేంజ్ అవ్వట్లేదు. అవ్వనప్పుడు కూడా ఏంటంటే this factor also goes to 0. If all these factors goes to 0, you can see that ఇక్కడ ఎంత వెక్టర్ అయితే ఉందో ఇక్కడ కూడా అంతే వెక్టర్ ఉంది, ఇక్కడ ఎంత వెక్టర్ ఉందో ఇక్కడ కూడా అంతే వెక్టర్ ఉంది. ఓవరాల్ గా రౌండ్ గా తిరిగే వెక్టర్ ఫీల్డ్ ఏమైనా ఉందా అంటే లేదు. అంటే ఇంతకుముందు నేను ఇలా పాత్ గీసి మిమ్మల్ని క్వశ్చన్ అడిగేవాడిని. సో ఇక్కడ ఇలాంటి సినారియో ఉంది ఇప్పుడు ఒకవేళ if there is no change. So you can see that the net rotation effect becomes basically equal to 0. అంటే మీనింగ్ ఏంటి అంటే ఒకవేళ నీకు z డైరెక్షన్ లో ఏదైనా ఒక రొటేటింగ్ ఎఫెక్ట్ కావాలి అంటే నీ y కాంపోనెంట్ x డైరెక్షన్ లో చేంజ్ అవ్వాలి. అంటే దేర్ షుడ్ బి ఎ చేంజ్ ఇన్ y కాంపోనెంట్ ఇన్ ద x డైరెక్షన్, అండ్ దేర్ షుడ్ బి ఎ చేంజ్ ఇన్ x కాంపోనెంట్ ఇన్ ద y డైరెక్షన్, and then only you can have. And for example, ఇలాంటి సినారియో తీసుకుందాం. Say for example, I'll take a vector field like this, which is x times of x cap plus y times of y cap అని తీసుకుంటాను వెక్టర్ ఫీల్డ్. ఈ వెక్టర్ ఫీల్డ్ కి is there any rotation, దీనికి ఏమైనా రొటేషన్ ఉందా అంటే, సో దిస్ ఈజ్ x కాంపోనెంట్ అన్న, దిస్ ఈజ్ y కాంపోనెంట్. You can see if I take dou vx by dou y, it is basically 0, ఎందుకంటే this is not changing with y. If I take dou vy by dou x, this is also not changing with respect to x, so this is 0. Basically ఇలాంటి వెక్టర్ ఫీల్డ్ కి అసలు రొటేషన్ ఎఫెక్టే ఉండదు. There will not be any rotation effect such kind of vector field. Or even I take an interesting one like this, say y times of x cap and x times of y cap. సో అప్పుడు చూడండి, అప్పుడు ఏంటంటే this becomes your x component and this becomes your y component, and if you take the derivative of x component with respect to y, you get an answer 1. But if you take the derivative of x component with respect to y, you get a derivative 1. So now if you subtract these two, then also your answer is 0. అంటే మీనింగ్ ఏంటి అంటే ఒకవేళ y డైరెక్షన్ లో వెక్టర్ ఎంతైతే చేంజ్ అవుతుందో x డైరెక్షన్ లో కూడా వెక్టర్ అంతే చేంజ్ అవుతుంది అనుకోండి, then there will not be any net rotation. So this is also an interesting thing. Okay, and moreover, if the rotation in y direction, and y direction lo vector field, so if dou vy by dou x is greater than dou vx by dou y, right, then you have a rotation. So for example, ఇలా చూడండి, నేను ఇక్కడ కొన్ని డయాగ్రామ్స్ డ్రా చేస్తాను. సో అంటే ఏంటంటే ఇక్కడ వెక్టర్ ఫీల్డ్ ఎంత ఉంది, కాకపోతే ఇక్కడ వెక్టర్ ఫీల్డ్ చాలా ఎక్కువ ఉంది. ఓకే, whereas here the vector field is like this,
but here the vector field is like this. So what is the net direction of rotation? Rotation ki what is the net direction of rotation ante? So you can see the net direction of rotation will be like this, which is z directional. ఎందుకు అలా జరుగుతుంది అంటే ఇక్కడ y డైరెక్షన్ లో ఇంక్రిమెంట్ అన్నది ఇట్ ఈస్ మోర్, బట్ వేరేస్ x డైరెక్షన్ లో ఇంక్రిమెంట్ తగ్గింది. Okay, so this number becomes a negative, so overall the number becomes positive, so you'll have a increment in z direction. So for example, let me take a scenario like this. Y direction lo there is an increment, but the increment is small compared to the increment in and x direction increment kante y direction increment chala ekku undi. Okay, I mean y component increment ekku undi compared to the x component increment. Then the derivative, which derivative will be large ante this derivative will be large compared to this derivative. Then also there will be a rotation in this direction. But if you take a scenario like this, if I take a scenario that the y direction, the rotation, the increment is less, but for the x component, the rotation direction is high, the increment is high. Okay, then what happens is you can see that the net effect will be in opposite direction. And overall answer it will be negative, because here dou v by dou x is less than dou vx by dou y, so the answer becomes negative. So the answer negative vachindante meaning enti ante you are not circulating around z axis, you are actually circulating around negative z axis. So in the same way you can also derive your circulation in other planes also. Say for example, if you want to calculate circulation in x direction, you basically have to do it in yz plane. So yz plane lo kuda entante z component ki y direction lo enta variation undi, y component ki z direction లో ఎంత వేరియేషన్ ఉంది, ఈ రెండు సబ్ట్రాక్ట్ చేస్తాం in order to find the circulation in x direction. అలాగే y direction లో ఎంత సర్క్యులేషన్ ఉందని తెలియడానికి, because you have to check it in xz plane, so what you have to do, you have to check whether the x component is varying in z direction and how much variation of z component is there in x direction. So you can understand how you are getting these kind of expressions, right? So ఈ expressions వచ్చాయి కాబట్టి finally if you ask me what is the total circulation, then I have to write the each individual components, because ఈ ఫార్ములా ఇట్లా ఉంది కాబట్టి, అంటే వాట్ ఈస్ ద టోటల్ సర్క్యులేషన్ అట్ ఎ పాయింట్, ఒక పాయింట్ దగ్గర సర్క్యులేషన్ ఎంత అంటే ఇదిగోండి ప్రతిసారి ఫుల్ వెక్టర్ రాయాలి. ఈ వెక్టర్ అంతా రాయడం కష్టం కాబట్టి దిస్ వెక్టర్ కెన్ బి రిప్రజెంటెడ్ యాజ్ క్రాస్ ప్రొడక్ట్ బిట్వీన్ డెల్ ఆపరేటర్ అండ్ ద వెక్టర్ ఫీల్డ్. సో దట్ ఈస్ హౌ యూ గాట్ ద డెఫినిషన్. ఓకే, సో ఇఫ్ యూ ట్రై టు అండర్స్టాండ్, సో ఇక్కడ చూడండి యాజ్ ఐ వాస్ సేయింగ్ ప్రీవియస్లీ, సో ఇఫ్ యూ సీ దిస్ వెక్టర్ ఫీల్డ్ x క్యాప్ y క్యాప్, సో బికాస్ ఇక్కడ x కాంపోనెంట్ కి y తో వేరియేషన్ లేదు, y కాంపోనెంట్ కి x తో వేరియేషన్ లేదు, సో దట్ ఈస్ వై యూ డోంట్ సీ ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ కర్లింగ్ ఫీల్డ్ హియర్. ఓకే, here also for the y component, I'm sorry, here also you can see that for the x component it is changing with y, here the y component is changing with x. Okay, here the y component is changing with x and the x component is changing with y, but the change is same. రెండాటికి డెరివేటివ్ చేస్తే 1 వస్తుంది. సో యూ డోంట్ సీ ఏ కంప్లీట్ సర్క్యులేటింగ్ ఎఫెక్ట్ హియర్ ఎనీవేర్. ఓకే, బట్ if you look at this field, so what is the x component? This is your x component and this is your y component. Okay, so if you take the derivative of the x component, so it is if you take the derivative of x component with respect to first of all you have to take the derivative of y component. Okay, you have to take the derivative of y component with respect to x and you have to subtract derivative of x component with respect to y. So the y component enti ikkada, y component is nothing but equal to x, the y component is minus x. Okay, and the x component is y, so you get an answer of -2. So -2 vastundante entante the vector field is actually rotating in negative z direction. You can see it, you can put your right hand along the vector fields and you can see the thumb is actually pointing into the board, right, into this mobile phone or your laptop screen. So that indicates negative z direction because z axis is coming out of the board, right? So this is how you can understand curl. So basically curl explains at a particular point is there any circulation and is there in which direction there is that kind of circulation. A circulation antundi annadu cheptadu. So for example, if you think of a point like this, and at this point, around the point, if the vector field is behaving like this, then the curl will be a positive number. If about a point the vector field is behaving like this, the curl becomes a negative number because you are trying to see whether there is any rotation in this direction, but actually the vector field is moving in opposite direction,
then the curl becomes a negative number. And here if you see the vector field, the amount of rotation you are having in one direction is exactly equal to the amount of rotation in opposite direction. Vector fields అలా ఉన్నాయి. అలా ఉండటం వల్ల ఏంటంటే కర్ల్ అన్నది జీరో కింద కనిపిస్తుంది. So this is also another example where you can see that the vector field will look like as if the curl is actually the rotation about the point is equal to 0. So I hope you got an understanding regarding vector field. So usually ఏంటంటే ఇలాంటి vector fields చూసినప్పుడు this vector field will have a curl అని మనం ఈజీగా ఐడెంటిఫై చేయగలం. ఎందుకంటే ఇలాంటి vector fields చూడగానే ఓకే దీనికి ఏదో సర్క్యులేటింగ్ బిహేవియర్ ఉందని వెంటనే అర్థం అవుతుంది. కానీ I hope now you also get the ability to look that even this field is also having circulation. ఈ ఫీల్డ్ చూస్తుంటే అసలు ఎక్కడ సర్క్యులేటింగ్ ఎఫెక్ట్ ఉండదేమో సార్ అన్నట్టుగా అనిపించవచ్చు మీకు. బట్ నో, దిస్ ఫీల్డ్ is also having circulation. Why this field is having circulation? ఎందుకంటే you can see that the x component here, everywhere the field is only having x component, and the x component is a function of y. Okay, you can see as a function of y at different values of y, right? There are different values of y, the vector field is changing. ఇక్కడేమో తక్కువ ఉంది, ఇక్కడ ఇంకా ఎక్కువ ఉంది, and so on. So what I can say is there exists a finite derivative of y component with respect to x. So definitely there will be a little bit of amount of circulation at various points. So అంటే this is evidently obvious, and it is obvious if you look at it, it looks like there is a circulating field, but this is not so obvious, right? That you can look at it and say that there is circulation there. So these are some examples related to this is the physical concept behind the circulation and as well as divergence, and how you need to look at these concepts, divergence and curl. Okay, so I think ఇప్పుడు దాకా ఏంటి అంటే we were only talking about Cartesian and divergence and curl and ఆ formulas అన్ని I was trying to give you in Cartesian like this. Cartesian లో చూపిస్తున్నాను. But you can also do the same analysis and you can derive the formulas even in a cylindrical coordinate system. In a cylindrical coordinate system, the divergence formula look like this, and of course the curl looks like this. And whereas in spherical coordinate system, the divergence formula look like this. Okay, whereas the curl formula look like this. Okay, I know what is going through your mind. You probably are screaming out and saying, "Sir, tell me a better way." Okay, do I really have to remember all these things? ఇన్ని కాంప్లెక్స్ ఎక్స్ప్రెషన్స్ గుర్తుపెట్టుకోవాలా అంటే లేదు, there is a shortcut, and believe me, that is the only shortcut you have to calculate the curl and gradient or divergence in any coordinate system. ఏ coordinate system లోనైనా calculate చేయడానికి I'll give you a shortcut. Probably you know it, I don't know. But this is not how you have to remember it. Okay, whether you get questions in your competitive exams or not. So the way in which I'll be calculating curl is usually using this way. So what do I mean by this is, so ఇక్కడ చూడండి, so any system I will represent with u, v, w. Okay, so in Cartesian u అంటే ఏంటంటే x, v అంటే ఏంటంటే y, w అంటే ఏంటంటే z. అదే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇన్ సిలిండ్రికల్ u అంటే రో, v అంటే phi, w అంటే z. ఇన్ స్పెరికల్ u అంటే r, v అంటే theta, w అంటే phi. అంటే ఏంటి సార్ uv అంటే ఐ విల్ రైట్ జనరల్ వెక్టర్ లైక్ దిస్. ఓకే, సో యూజువల్గా ఇంతకుముందు ఏం రాసామంటే వెక్టర్ ఫీల్డ్ యాజ్ అ ఫంక్షన్ ఆఫ్ ఎక్స్ కామ వై కామ జెడ్ అని రాశాను. కానీ ఇక్కడ వెక్టర్ ఫీల్డ్ యాజ్ అ ఫంక్షన్ ఆఫ్ యూ వి డబ్ల్యూ అంటున్నాను. అంటే యూవీడబ్ల్యూ ఏంటంటే అది మీ ఇష్టం. కార్టీజియన్లో అయితే దాన్ని XYZ అని తీసుకోండి. అదే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ యూఆర్ ట్రైంగ్ టు డిరైవ్ ఫార్ములాస్ ఇన్ సిలిండ్రికల్, దెన్ యూవీడబ్ల్యూ ఎక్కడైతే ఉందో అక్కడ రో ఫై జెడ్ పెట్టండి. ఎక్కడైతే ఇఫ్ యూఆర్ డీలింగ్ ఇట్ ఇన్ స్పెరికల్, దెన్ ఈ ఫార్ములాస్లో ఎక్కడైతే యూవీడబ్ల్యూ అని ఉందో అక్కడ ఆర్ థీటా ఫై పెట్టుకుంటారండి. ఓకే, సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ యూ హ్యావ్ టు రైట్ దిస్ వెక్టర్ ఇన్ స్పెరికల్, ఎక్కడైతే యూ ఉందో అక్కడ ఆర్తో రీప్లేస్ చేస్తాం, ఎక్కడైతే వి ఉందో అక్కడ థీటాతో రీప్లేస్ చేస్తాం, ఎక్కడైతే డబ్ల్యూ ఉందో ఐ రీప్లేస్ ఇట్ విత్ ఫై. సో యూ కెన్ సీ దిస్ ఈస్ అ వెక్టర్, దిస్ ఈస్ ఎన్ ఏమంటారు ఎ జనరల్ వెక్టర్ ఇన్ spherical coordinate system. So keeping this in view, let me write the common formula. So ఏంటంటే for Cartesian, these are the pre-multipliers which we will be using in our formulas h1, h2, h3 అని. For Cartesian, these values as 1, 1, 1, and whereas for cylindrical it is 1 rho 1, and for spherical it is 1 r sin theta. అంటే ఏంటి సార్ ఇవి ఎక్కడ వాడతాం అంటే దిస్ ఈస్ హౌ. సో దిస్ ఈస్ ద జనరల్ ఫార్ములా ఫర్ డైవర్జెన్స్. ఏ కోఆర్డినేట్ సిస్టంలో అయినా ఇదే ఫార్ములా. సో అంటే మీరు ఈ ఫార్ములా గుర్తుపెట్టుకుంటే సరిపోతుంది, ఏ కోఆర్డినేట్ సిస్టంలో అయినా రాయొచ్చు. సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐ వాంట్ టు రైట్ ద డైవర్జెన్స్ ఫార్ములా ఇన్ స్పెరికల్ కోఆర్డినేట్ సిస్టమ్. సో స్పెరికల్ కోఆర్డినేట్ సిస్టంలో h1 అంటే 1, h2 అంటే 6, h3 అంటే
r sin theta. So what is the divergence formula అంటే 1 by h1 h2 h3 అంటే r square sin theta అంతే కదా, r into r sin theta into 1 you get r square sin theta, and dou by u ఎక్కడైతే ఉందో spherical coordinate system కి you have to replace it with r. ఓకే, అండ్ ఫర్ ద ఫస్ట్ ప్రోడక్ట్ బికాస్ ఫస్ట్ దానికి రాస్తున్నాం కాబట్టి h1 ఉండదు, h2 into h3 ఉంటుంది. h2 ఎంత రో r, h3 ఏమో r sin theta, సో యూ గెట్ r square sin theta టైమ్స్ ఆఫ్ వాట్ au అంటే u అంటే r నాన్న అంటే ar కాంపోనెంట్, సో నీ వెక్టర్లో ఉండే ar కాంపోనెంట్. ఓకే, బికాస్ యువర్ వెక్టర్ a bar in spherical coordinate system general vector looks like this, a theta times of theta component and a phi times of phi component. And then dou by v place లో you replace it with theta, and your second ఇది రాస్తున్నాం కాబట్టి h2 వదిలేస్తాము. సో h1 h3 అంటే you get r sin theta times of a theta plus dou by dou phi times of h1 లాస్ట్ h3 థర్డ్ ది రాస్తాం కాబట్టి h3 వదిలేస్తాము. సో యూ హ్యావ్ r times of a phi. బిలీవ్ మీ దిస్ ఈస్ ద ఓన్లీ ఈజీ వే టు రిమెంబర్ దిస్ ఫార్ములాస్. సరే ఇంకా అంతకంటే ఈజీ ఏమైనా ఉన్నాయంటే లేవు. ఓకే, సో in this way you can write formula in any coordinate system for the divergence. Say for example you want to write the curl. How do you write the curl for the vector field? And this is how you write the curl. Say for example you want to write the curl for in say cylindrical coordinate system, you write 1 by h1 h2 h3 అంటే 1 into rho into 1, so you get 1 by rho times of, so h1 times of u cap, so h1 ఎంత అంటే is 1 and u ఏంటి అంటే ఇక్కడ rho, so it is rho cap, and h2 ఎంత అంటే it is rho, so you get rho times of phi cap, and తర్వాత h3 times of w cap, so ఇక్కడ w ఏంటంటే z and h3 is 1, so it is nothing but z cap. Okay, divided by and తర్వాత sorry dou by dou rho, dou by dou phi, dou by dou z. Okay, and here for the components it is h1 times of au and it is a rho component, and r times of a phi component and az component. So this is your curl in cylindrical coordinate system. So you can see that I have given a general formula in UVWs and in terms of h1 h2 h3. Even for the gradient, if there is a scalar function f of UVW, right, you can always get the gradient of the scalar function by the formula 1 by h1 times of dou f by dou e in u cap direction, 1 by h2 times of dou f by dou v times of u cap v cap direction, and 1 by h3 times of dou f by dou w in w cap direction. So simply for a corresponding coordinate system, you substitute the corresponding UVW values, and you can easily calculate the divergence and curl in various coordinate systems. So so that is the only easy way in which you can remember the coordinate systems. So I mean different coordinate systems lo curl and gradients తీసుకోవడం. So with the curl and gradients discussed, there are three fundamental theorems which we use a lot in our electromagnetic theory. The three theorems is, one is the fundamental theorem of gradients. So because you know that we have discussed the definition of gradient like this. So any change in the scalar function is nothing but the dot product between the gradient vector and the displacement vector. So if I take integration between 2 points on this both direction, so integration df is nothing but f of b minus f of a, right? So that is what this integration is all about, right? And we have this is called fundamental theorem of gradients, and we have also fundamental theorem of divergence, or sometimes it's also called Green's theorem. That is the volume integration of the divergence is nothing but the surface integration of a bar dot ds bar. So if you choose a surface and if you calculate the flux that is going out of the surface, that total amount of flux that is going out of the surface should be equal to the total divergence at every point inside this volume. Okay, ఈ surface enclose చేస్తున్న volume లో ప్రతి పాయింట్ దగ్గర divergence కి ఈక్వల్ అవ్వాలి. In the same way, we have Stokes theorem also. The Stokes theorem simply says if you want circulation about a path, ఏదైనా path చుట్టూ circulation కావాలి అంటే the circulation is nothing but you attach a surface to this path, and at every point on the surface you calculate what is the curl. ప్రతి పాయింట్ దగ్గర ఎంత కర్ల్ ఉందో క్యాలిక్యులేట్
All right, am I audible? Yeah, so there is one thing mentioned by here by that is you are true. Uh, in this formula, right, while I was writing here, I wrote it as R, it is actually rho. Thank you, Amma. Okay, so these are the theorems. I guess I'm not going to prove the theorems, this divergence and Stokes theorems, because I gave you the significance of these theorems. And if you think about the significance of curl and the significance of line integral, and if you know the significance of the divergence, and if you know the significance of the physical significance of the surface integration, you can try to understand why these two terms are equal, basically. Okay, so it is a simple thing. So I leave that part to you to think about. So let us try to solve some problems uh, on this kind of theorems. So here is the first problem which I want to solve, right? So you can post your answers through this class code 5618, right? You can join and you can post the answers. So here that a vector field is given, okay, and the vector field can be written as a gradient of some scalar function x square plus y square into z. Okay, so and you are saying that this vector field is integrated on a path from point p1 to p2. Okay, and he got an answer of 15. So when he integrated the vector a bar, which is nothing but a gradient of x square into y square times of z. Okay, so this vector, when he integrated from point p1 to p2, he got an answer 15. So he has given what the point p1 is. So he's saying the point p1 is 1 comma 2 comma 1, and he has given us the information about the point 2. Okay, so let us say the point 2 is x2 y2 and z2, and he's saying that the second point is basically 5 units above the z axis, sorry, 5 units above the xy plane పైన 5 units లో పైన ఉంది. అంటే మీనింగ్ ఏంటి అంటే that he has given the information that for the second point z2 is nothing but equal to 5, and now he's asking what is the how far the point is from the z axis. So z axis నుంచి, if this is the z axis, so he's asking if this is your point p2, how much distance it is from the z axis. Z axis నుంచి perpendicular distance అంతా అని అడుగుతున్నారు. అంటే basically the question asks for what is the distance rho. అంతే కదా, the perpendicular distance is nothing but rho. So rho here is x2 square plus y2 square. So this is what he's asking for. Okay, so I'm waiting for your answers. So I have initiated the class point response sheet. So in the response sheet, you can submit. You just submit a number. Okay, the answer is a number. So please submit a number. Don't submit words or so. Huh? So try to do it and try to submit the answer. Okay, so there is some answer like 3 comma 4 comma 5 or 4 comma 3 comma 5. So here we are not asking about what is x2 and y2, and in fact you cannot calculate the values of x2 and y2. Probably you are thinking that rho is equal to 5. Okay, and
you are choosing the values of x and y as 3 comma 4. Okay, అట్లా కాదు నన్ను చేయాల్సింది. Okay, that is not what I'm asking here. I'm only asking you the value of అంటే perpendicular distance ఎంత అని అడుగుతున్నాను. You can also see the question if you didn't understand what I'm saying here. All right, anyways, I can see there are a few answers here. Um, okay, so I think people are taking a lot of time, so let us stop the submissions, close the submissions, and uh, try to see what is the answer here. So answer is like because as I was saying previously, the gradient. So as I was saying previously, the gradient because this is an integral of p1 to p2. Okay, where a bar is nothing but a gradient of function g dot dl bar. Okay, so this can be written as the answer can be written as g at p2 point minus g at p1 point, and that is given as answer 15. Okay, so what is g at p2 point? G at p2 point is nothing but x2 square plus y2 square times of z2 minus what is at p1 point. P1 and x1 and you have to substitute 1, and y and you have to substitute 2, and z and you have to substitute 1, so you get a 5. So should be equal to 15, right? So because the integration answer is given as 15, so now if you take this 5 to the other side and z2 is given as equal to 5, so you get 20 is equal to x2 square plus y2 square into 5. So basically x2 square plus y2 square is answer is equal to 4. So because I'm asking the perpendicular distance from z axis, so you have to take the square root of it. So the answer is 2. Okay, so this is how you solve this question. Okay, so we'll go to the next one. So in this next question, try to understand the scenario here. So here is a path, and on this path you have to perform the vector integration. So here there are two paths. So ఈ పాయింట్ నుంచి ఈ పాయింట్కి వెళ్ళడానికి సే a person is walking from this point to this point. Okay, he's walking either in c1 direction or he can walk in c2 direction. So what the information that is given here is the vector field has curl which is equal to 0 at every point. నా వెక్టర్ ఫీల్డ్కి ఏ పాయింట్ దగ్గర కర్ల్ 0 అంట. అండ్ ఇఫ్ ద పర్సన్ ఈజ్ వాకింగ్ ఇన్ c1 డైరెక్షన్ అంటే c1 పాత్లో ఎలా నడిచినప్పుడు when he has performed the line integration of the vector field dot dl bar, he got an answer of 4 on c1 path. Now if he walks in c2 path direction, if he is walking in the c2 path direction, then the question asks for what is a bar dot dl bar in the c2 bar direction. Okay, so I'm waiting for your answers. So if anyone wants to join, they can join by 56188 code, class code.
All right. So I can see that most of the results went in with A, option A. So let us see whether that is the right answer or not. So the approach for this problem is simple. So let me choose a path like this. So between these points, so I'll be walking in this path. Say this is C1 path, and say instead of walking in C2 direction, I might walk in this path like this. సో ఎక్కడి నుంచి స్టార్ట్ అయ్యానో మళ్ళీ అదే పాయింట్కి వచ్చాను అనుకుందాం. లెట్ us కాల్ దిస్ పాత్ as C3 path, and I can see that C3 path is nothing but opposite direction of C2 path. Okay. సో ఇలా పాత్ ఎందుకు చూస్ చేసుకున్నా అంటే now this becomes a closed path. So if at all I move in a closed path, right, అంటే a bar dot dl bar is nothing but integration on C1 path plus integration on C3 path. అంతే కదా. So closed loop integration of a bar dot dl bar is nothing but loop integration on C1 path and loop integration on C3 path. So I know from Stokes theorem that this integration is nothing but equal to uh, surface integral of means you can attach a surface to this path and curl of a bar into dot ds bar, but the curl is 0 everywhere. So basically this answer is equal to 0. If this answer is equal to 0, and I can see that C3 path అన్న C2 path అన్న తేడా ఏంటి అంటే ఈ రెండాటికి just they are in opposite directions. So if the path is simply in opposite directions, I can put instead of C3 I can put here a C2 and I can put a minus sign here. So that means this whole thing should be equal to 0. So if this is equal to 0, then this integration is nothing but equal to this value. So అందుకని ఆన్సర్ ఎంత అంటే 4. So I think most of them got the answer right. Right. So the last question for today, I mean for this topic, is so here is a vector field. Okay. And here also you need to use the Stokes theorem only. So here what you can see is around the path, అంటే ఈ మొత్తం పాత్ మీద తిరిగితే వెక్టర్ ఫీల్డ్కి ఎంత లైన్ ఇంటిగ్రల్ ఉందో ఆన్సర్ ఇచ్చాను. అయితే వాట్ ఈస్ ద curl in on surface 1 is given. So asking you what is the integration of curl on S2 surface మీద ఎంత కర్ల్ ఉంటుంది అని అడుగుతున్నారు. So I'm waiting for your answer. I think it's an easy question. Okay, so let us see the results. So I can see that most of them went with option C. I know why they went with option C, because probably they thought uh, because loop integral of C bar dot dl bar is nothing but, I mean, loop integral of a bar dot dl bar on this curved path C is nothing but the surface integration on the complete surface integration on del cross of a bar into ds bar. So this you can write it as sum of s1 times of del cross of a1 into ds bar plus sum of s2 times of del cross of a bar ds, right? So I think this is how you have approached it. But first of all, why do you have such a thing? Ante, can I simply divide it like this? Ante, for that you need to understand one simple point here. Let me choose a curve path like this. So let me call this path as C1
And let me take another path like this, which is only circling the second region, and this path is actually C2, let us imagine. So I can see that C1 is almost same, C1 path is same with C path everywhere here except in this middle line, and also C2 path is exactly equal to the path C everywhere here, here and here, but it is not same in the middle point. But in the middle point I can see that C1 path and C2 path are exactly going in opposite directions like here. So what I can say is, for the closed loop integral of C1 on C1 path, from the Stokes theorem, a bar dot dl bar will be equal to surface integral of S1 times of del cross of A dot ds bar. Okay. In the same way, for a closed path C2, I can write that a bar dot dl bar is nothing but equal to S2 times of del cross of A times ds bar. So if I add these two integrations, what I will get? ఈ రెండు ఇంటిగ్రేషన్స్ యాడ్ చేసినప్పుడు, because there here you can see the line integrations are done in opposite directions on C1 and C2 paths. So when you add these two, the contributions of line integrals from these two paths cancel out. So if they cancel out, then this whole integration will simply becomes equal to the total line integration of a bar dot dl bar. So that is why you can use this formula as summation of two surfaces. Maybe it is simply అట్లా అనుకుని చేసేసి ఉండొచ్చు, but this is how it goes out. So the answer is basically 4. Okay. So as you can see, till now ఏంటి అంటే we were only dealing with we have dealt with curl అంటే gradient డీల్ చేసాము, డైవర్జెన్స్ డీల్ చేసాము, కర్ల్ డీల్ చేసాము. ఇవన్నీ ఏంటంటే దే ఆర్ ఆల్ సింగిల్ డెరివేటివ్స్. ఓకే, డో బై డో ఎక్స్, డో బై డో వై, డో బై డో జెడ్. బట్ బికాస్ వీల్ బి డీలింగ్ విత్ వేవ్ ఫినామినా, మనం డీల్ చేసేది వేవ్ ఫినామినా కాబట్టి, ఇన్ ద వేవ్ ఫినామినా we will be dealing with second order derivatives, even not even first order derivatives. Okay. So అక్కడ సెకండ్ ఆర్డర్ డెరివేటివ్స్ తీసుకున్నప్పుడు, ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ డైరెక్ట్లీ డీలింగ్ విత్ gradient or divergence, we'll be dealing with the curl of curl or those kind of things, right? So my question here is, so let us try to see whether we can do operations like this. Okay. So first let me start with the gradient, or first let me start with divergence, and let me ask you that whether we can perform a divergence on a gradient function or gradient of some function, or can I perform divergence of a divergence, or can I perform divergence of a curve? So ఈ మూడాటిల్లో which function I cannot perform? Anyone? So ఈ మూడాటిల్లో which function I cannot perform? Divergence of divergence. Sir, divergence of divergence, sir. Okay, very good. Per Pavana. Okay. Anjaneyal. Right. So ఆంజనేయులు ఇందాక చెప్పింది భావన. Okay, fine. I'm seeing whether someone is answering from batch 2. Okay. So divergence of divergence అన్నది, I can see that the divergence of divergence is not a possible one. ఎందుకు పాసిబుల్ కాదు divergence of divergence? Anyone? Yes, the divergence is a scalar, right? Yeah, we cannot perform the dot product. So divergence అన్నది scalar కాబట్టి, as Pawan was saying, so divergence అన్నది is a scalar function. So on a scalar function you cannot take a divergence. Divergence అన్నది ఎప్పుడు వెక్టర్ ఫీల్డ్ మీద అప్లై చేస్తాం. సో అందుకని, so this kind of function is not possible. So can I take divergence to a gradient? అంటే yes, you can take gradient, because gradient gives you a vector field. So you can apply divergence on it again. So you can take divergence to a gradient. So in fact, what is divergence to a gradient? So say divergence to a gradient and nothing but you take dot product within the del operator and the divergence function. So you can see you get a double derivative function like this. Okay. So usually this notation, divergence of gradient ne,
So because you are getting a double derivative, so we put a square on the top of the this del operator, and we call this kind of operator as Laplacian operator. సో అంటే మీనింగ్ ఏంటంటే, సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ యూ ఆర్ గివెన్ ఎనీ స్కేలార్ ఫంక్షన్, ఏదైనా ఒక స్కేలార్ ఫంక్షన్ ఇచ్చారనుకోండి, అండ్ ఇఫ్ యూ హ్యావ్ టు టేక్ ఏ లాప్లాషియన్, దట్ మీన్స్ యూ టేక్ ద ఈ ఫంక్షన్కి ఎక్స్తో డెరివేటివ్ తీసుకుంటారు, ఆ తర్వాత ఈ ఫంక్షన్కి వైతో డెరివేటివ్ తీసుకుంటారు, అంటే డబుల్ డెరివేటివ్. ఈ ఫంక్షన్కి జెడ్తో డబుల్ డెరివేటివ్ తీసుకుంటారు. సో తీసుకుంటే ఈ కైండ్ ఆఫ్ డబుల్ డెరివేటివ్ ఆపరేషన్ని వీ సింప్లీ కాల్ ఇట్ యాజ్ లాప్లాషియన్ ఆఫ్ ద ఫంక్షన్ ఎఫ్. ఓకే, సో అంటే ఆ టైప్ ఆఫ్ డెరివేటివ్ తీసుకోవడాన్ని లాప్లాషియన్ అని పిలుస్తాం. ఓకే, అయితే ఇది ఎందుకు అంత చెప్తున్నా అంటే, బికాస్ విల్ బి యూజింగ్ ఇట్ అ లాట్, బట్ విల్ బి అప్లయింగ్ Laplacian not on a scalar, because this is a scalar function. We'll be applying Laplacian on a vector. So vector మీద Laplacian apply చేయడం ఏంటి సార్, what does that mean అంటే, so we will be using this part a lot in while dealing with while trying to solve the Maxwell equations. Maxwell equations solve చేసి ఒక wave phenomena ఉంది అని చెప్పడం కోసం we usually use this concept. So let me try to show you what do I mean by gradient, means Laplacian of a vector. So let me take Laplacian of a vector which is electric field vector E bar. So electric field అంటే యాక్చువల్గా 3 కాంపోనెంట్స్ ఉంటాయి నాన్న. ఇట్ కెన్ హ్యావ్ ఎక్స్ కాంపోనెంట్, కార్టీజియన్లో అనుకుంటే ఇట్ కెన్ హ్యావ్ ఎక్స్ కాంపోనెంట్, ఇట్ కెన్ హ్యావ్ వై కాంపోనెంట్, ఇట్ కెన్ హ్యావ్ జెడ్ కాంపోనెంట్, అండ్ దీస్ కాంపోనెంట్స్ కెన్ బి ఫంక్షన్ ఆఫ్ ఎక్స్ కామా వై కామా జెడ్. Okay, so if you have to write the Laplacian, it is nothing but the scalar Laplacian of x component into x cap plus scalar Laplacian of y component into y cap plus scalar Laplacian of z component into z cap. So let me try to expand what I'm trying to mean here. Okay, so this is nothing but dou square ex by dou x square plus dou square ex by dou y square plus dou square ex by dou z square into ax cap plus dou square ey by dou x square dou square ey by dou y square. జీవితంలో ఎప్పుడు ఇంత కష్టపడలేదు అన్న, నేను చదువుకుంటున్నప్పుడు కూడా. డో స్క్వేర్ ఈజెడ్ బై డో జెడ్ స్క్వేర్ ఏవై క్యాప్ డో స్క్వేర్ ఈజెడ్ బై dou x square plus dou square ez by dou y square plus dou square ez by dou z square times of a z cap. అంటే ఈ ఆపరేటర్ని ఎక్స్పాండ్ చేస్తే ఇది రాయాలి. ఓకే, and this is what we do when you solve a Maxwell equations. When you solve a Maxwell equations, you get something called Helmholtz equation, which looks like this: omega square mu epsilon times of E bar. అండ్ అక్కడ డెల్ స్క్వేర్ ఆఫ్ ఈ అంటే ఏంటంటే దట్ ఈస్ దిస్ ఎక్స్పాన్షన్. సో ఇంత ఎక్స్ప్రెషన్ ప్రతిసారి నోట్స్లో రాయాలంటే మీరు ఎంత బాధపడతారో తెలుసు. అందుకనే దానికి ఏదో ఇట్లా షార్ట్ కట్లో ఇలా రిప్రజెంట్ చేస్తాం. ఓకే, సో when you say it is a Laplacian, that means you are taking Laplacian to each individual component where these components are scalars, right? So for each individual component you are taking a double derivative. Okay, and you are writing it. So this is the vector Laplacian. Okay, so I hope you get that. Okay, సో మనం వెక్టర్ లాప్లాషియన్ చూసాము, వెక్టర్ లాప్లాషియన్ తీసుకోవడం. తర్వాత డైవర్జెన్స్ ఆఫ్ డైవర్జెన్స్ ఎగ్జిస్ట్ కాదని చెప్పాను. డైవర్జెన్స్ ఆఫ్ ఎ కర్ల్ కెన్ ఎగ్జిస్ట్. సో టు టేక్ డైవర్జెన్స్ ఆఫ్ ఎ కర్ల్ యూ కెన్ ఇన్ ఫ్యాక్ట్ ఎక్స్పాండ్ ఇట్. సో డైవర్జెన్స్ అంటే ఏంటంటే వీ హ్యావ్, నేను స్టార్టింగ్లో ఎప్పుడు ఏ బార్ డాట్ బి బార్ క్రాస్ సి బార్కి దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఏఎక్స్ ఏవై బివై బిఎక్స్ బివై బిజెడ్ సిఎక్స్ సివై సిజెడ్ అని డెట్లాగ్ వస్తుంది అని చెప్పాను ఫార్ములా. సో ఇన్ ద సేమ్ వే యూ కెన్ థింక్ ఆఫ్ దిస్ యాజ్ ఏబి వెక్టర్స్, అండ్ ఇఫ్ యూ ట్రై టు క్యాలిక్యులేట్ దిస్ det, you get an answer which is equal to 0. Okay, so divergence of a curl will always be equal to 0, and this statement actually helps us in magnetostatics, that we know that in magnetostatics or any case anywhere the divergence of a magnetic field is always equal to 0, and if the divergence of a magnetic field is 0, we can write b bar as curl of some vector field a bar and rastamu, where a bar is called magnetic
వెక్టర్ పొటెన్షియల్ అని చెప్తాం. ప్రాబబ్లీ మీకు ఇంజనీరింగ్ ఫిజిక్స్లో దే మైట్ హ్యావ్ టచ్ దిస్ పార్ట్, రైట్? సో బికాస్ దిస్ వర్క్స్ అవుట్ ఓన్లీ బికాస్ divergence of curl is always equal to 0. So let us go to the other one. In which of this is not following? Gradient of gradient, gradient of divergence, and gradient of curl. Okay, చెప్పండి నన్ను. Sir, gradient of curl, sir. Gradient of curl. Okay, so let us see. So because gradient of gradient, can you take a gradient of gradient అంటే గ్రేడియంటే ఇచ్చేది వెక్టర్స్. సో వెక్టర్స్కి నువ్వు గ్రేడియంట్ తీసుకోలేవు. డైవర్జెన్స్కి గ్రేడియంట్ తీసుకోవచ్చా అంటే శుభ్రంగా తీసుకోవచ్చు, ఎందుకంటే డైవర్జెన్స్ అంటే స్కేలార్ ఫీల్డ్ వస్తుంది కాబట్టి దానికి మళ్ళీ గ్రేడియంట్ తీసుకోవచ్చు. వాట్ ఈస్ ఎ డైవర్జెన్స్ ఆఫ్ గ్రేడియంట్ లుక్ లైక్ అంటే ఇట్ లుక్స్ లైక్ దిస్. సార్ మళ్ళీ 2 డెల్ వచ్చాయి, మేబీ 2 డెల్ కనిపిస్తున్నాయి కాబట్టి డెల్ స్క్వేర్ రాసేసుకోవచ్చా అంటే రాయకూడదు అన్న, తప్పు. ఓకే, ఆ డెల్ స్క్వేర్ అన్న ఆపరేటర్ లాప్లాసియన్ దేనికంటే ఇట్ ఈస్ ఫర్ డైవర్జెన్స్ ఆఫ్ గ్రేడియంట్. ఓకే, గ్రేడియంట్ ఆఫ్ డైవర్జెన్స్ అన్న డైవర్జెన్స్ ఆఫ్ గ్రేడియంట్ అన్న ఒకటే కాదు, రెండు ఒకటే అనుకుంటారేమో, కాదు. ఓకే, దే ఆర్ నాట్ ఈక్వల్, దే ఆర్ నాట్ సేమ్, ఇట్ ఈస్ నాట్ లాప్లాసియన్. Okay, so can I take gradient of curl ante? No, you cannot take gradient of curl because curl gives you a vector field, so you cannot take, say, a gradient of it. So the last one is curl of gradient and curl of divergence and curl of curl. Okay, so you can see you can take curl of gradient ఎందుకంటే gradient vector వస్తుంది కాబట్టి, but you cannot. So if you take curl of any gradient function, so you can take some function f or some t, and if you try to expand the equation of curl, then you can see this expression actually goes to 0. And in fact, we use this expression a lot in electrostatics. In electrostatics, the curl of electric field is actually equal to 0. So that is why, because so you can always express electric field as a gradient of some scalar function, because curl of gradient is always equal to 0, right? So anyways, the other one is curl of curl, which is a very important one. Okay, సరే, ఒకసారి కర్రలు తీసుకోవడం ఎక్కువ, 2 సార్లు కర్రలు తీసుకుంటామా, దానివల్ల ఏమైనా ఉపయోగం ఉందా అంటే మేబీ ఫిజికల్లీ దెర్ ఇస్ నో సిగ్నిఫికెన్స్ టు ఇట్, బట్ we use it a lot to solve the differential equations and Maxwell equations ni solve cheyadaniki. In order to get a solution, we use this operation a lot. Okay, so you need to understand that if you have a vector v bar like this, what is the curl of curl? Okay, so this looks like a cross of b cross of c log undi. Okay, so the general expression for this is looks like back ante b into a bar dot c bar minus c into a bar dot b bar laga untadi. Okay, so here also you get a similar kind of expression, and by far this is the most important one, and you have to in fact remember this expression for this semester in order to understand the derivations which we will do in Maxwell equation for wave propagation. So ante when you take curl of a curl, it is nothing but simply curl of a curl తీసుకుంటే it is gradient of divergence minus divergence of gradient, right? So ante this is gradient of divergence and this is divergence of gradient, which is a Laplacian, but this is a vector Laplacian, Anna, very important. This is a vector Laplacian. సో యూ కెన్ సీ బికాస్ ఇటు సైడ్ కర్ల్ అంతా వెక్టర్ వస్తుంది కాబట్టి ఇటువైపు ఉన్న టర్మ్స్ అన్ని వెక్టర్సే అవ్వాలి. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ అ వెక్టర్ లాప్లాసియన్. ఓకే, సో దట్ ఈస్ అబౌట్ ద సెకండ్ డెరివేటివ్స్. ఓకే, సో ద నెక్స్ట్ టాపిక్ ఈస్ బేసిక్లీ అబౌట్ ద ఎలక్ట్రోస్టాటిక్స్. ఓకే, సో వీ నీడ్ టు స్టార్ట్ ద టాపిక్ ఆఫ్ electrostatics, but before starting this topic,